പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടി കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ്ബെൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം. +2 ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ്ബെൽ പരിപാടിയുടെ തുടർച്ചയായി പരീക്ഷയ്ക്കായുള്ള പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇത് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ പാഠപുസ്തകം കൂടി മുന്നിലുണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഏറെ ഗുണകരമായിരിക്കും. എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും +2 സുവോളജിയുടെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഷീബ ജേക്കബ്, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ കരമന ബോയ്സ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ സുവോളജി വിഭാഗം അധ്യാപികയാണ്. നമുക്കേവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ 8 ചാപ്റ്ററുകളാണ് സുവോളജിയിൽ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായുള്ളത്. ആ 8 ചാപ്റ്ററിലൂടെ വേഗത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് പോയി വരാം. ചാപ്റ്റർ 1 ഹ്യൂമൻ റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ഹ്യൂമൻ മെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം അഥവാ പുരുഷ പ്രത്യുൽപാദന വ്യവസ്ഥ. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് a pair of testes, accessory duct, accessory glands, external genitalia. Testis. It is located in the pelvis region outside the abdominal cavity within a pouch called scrotum. വൃഷണങ്ങൾ ഉദരാശയത്തിന് പുറത്ത് വൃഷണ സഞ്ചിയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സ്ക്രോട്ടം മെയിൻറ്റെയിൻസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റിസ് 2 to 2.5 degrees Celsius lower than body temperature, which is necessary for spermatogenesis. വൃഷണങ്ങളിലെ താപനില ശരീരത്തിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് 2 മുതൽ 2.5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ കുറവായിരിക്കും. ഇത് പുംബീജോൽപാദനത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ്. Each testicular lobule contains 1 to 3 highly coiled seminiferous tubules. Seminiferous tubules contain 2 types of cells: spermatogonia or male germ cell which produce sperms, and Sertoli cells which gives nourishment to male germ cells. The region outside the seminiferous tubules are referred to as interstitial spaces. They contain blood vessels and Leydig cells. Leydig cells or interstitial cells produce male hormone called androgens, that is testosterone. Accessory ducts include seminiferous tubules, reishi testis, vasa efferentia, epididymis, vas deferens, ejaculatory duct, urethra, and urethral meatus. Female reproductive system. It consists of a pair of ovaries, a pair of fallopian tubes or oviducts, a uterus, cervix, vagina, the external genitalia, and mammary glands. Ovaries are the primary sex organs which produce ova and ovarian hormones. അണ്ഡാശയങ്ങളാണ് സ്ത്രീകളുടെ പ്രാഥമിക ലൈംഗിക അവയവങ്ങൾ. ഇവ അണ്ഡവും സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോണുകളും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. Fallopian tubes or oviducts. They extend from the periphery of each ovary to the uterus. അണ്ഡവാഹികൾ അണ്ഡാശയത്തിന്റെ ബാഹ്യഭാഗത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഗർഭാശയം വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന കുഴലാണ്. The part of fallopian tube closer to the ovary is funnel-shaped and is called infundibulum. The edges of the infundibulum possess finger-like fimbriae. ഇൻഫണ്ടിബുലത്തിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തായി കാണപ്പെടുന്ന വിരലുകൾ പോലെയുള്ള ഭാഗങ്ങളാണ് ഫിംബ്രിയെ. ഇവയാണ് അണ്ഡോത്സർജനത്തിന് അഥവാ ഓവുലേഷന് ശേഷം അണ്ഡത്തെ ശേഖരിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നത്. The wider part of fallopian tube is called ampulla. അണ്ഡവാഹിക്കുഴലിന്റെ വിസ്തൃതമായ ഭാഗത്തെ ആംപ്യുള എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അണ്ഡവാഹിക്കുഴലിന്റെ അവസാന ഭാഗമാണ് ഇസ്ത്മസ്. ഈ ഭാഗം ഗർഭാശയവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. യൂട്രസ്. It is a pear-shaped muscular structure attached to the pelvic wall. It has a 3-layered wall. ഗർഭാശയത്തിന്റെ ഭിത്തിയിൽ 3 പാളി കലകൾ കാണപ്പെടുന്നു. The outermost perimetrium, the middle myometrium, and the innermost endometrium. The contractions of myometrium are responsible for the expulsion of the baby during parturition. മധ്യഭാഗത്ത് കട്ടികൂടിയ മയോമെട്രിയം കാണപ്പെടുന്നു.
മയോമെട്രിയത്തിലെ മൃദുപേശികളുടെ ശക്തമായ സങ്കോചമാണ് പ്രസവ പ്രക്രിയയെ സഹായിക്കുന്നത്. Uterus opens into vagina through a narrow cervix. Vagina is a muscular tube which opens to outside. It is partially covered by a membrane called hymen. യോനി നാളം പുറത്തേക്ക് തുറക്കുന്ന ഭാഗം ഒരു സ്തരം കൊണ്ട് ഭാഗികമായി ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സ്തരത്തെ കന്യാചർമ്മം അഥവാ ഹൈമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. Hymen is torn during first intercourse. It can also be broken by sudden fall or active participation in sports like horse riding, cycling, etc. So, it is not an indicator of virginity. കന്യാചർമ്മം ആദ്യ ലൈംഗിക ബന്ധം നടക്കുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാറുണ്ട്. ചാടുമ്പോഴോ വീഴുമ്പോഴോ കുതിരസവാരി നടത്തുമ്പോഴോ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുമ്പോഴോ ഒക്കെ കന്യാചർമ്മം പൊട്ടിപ്പോകാറുണ്ട്. ആയതിനാൽ കന്യാചർമ്മം കന്യകാത്വത്തിന്റെ തെളിവായി കണക്കാക്കാൻ കഴിയില്ല. സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് അഥവാ പുംബീജോൽപാദനം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്പേംസ്. പുംബീജങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയയെ പുംബീജോൽപാദനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സ്പെർമിയോജനസിസ്. It is the process by which spermatids are transformed into sperm. സ്പെർമാറ്റിഡുകൾ പുംബീജങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന പ്രക്രിയയെ പുംബീജോൽപത്തി അഥവാ സ്പെർമിയോജനസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. The mature sperm is released from seminiferous tubules by a process called spermiation. പൂർണ്ണ വളർച്ച പ്രാപിച്ച പുംബീജങ്ങൾ ബീജോൽപാദന നളികകളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്നതിനെ സ്പെർമിയേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. oogenesis. It is the process of formation and maturation of ovum. അണ്ഡം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയയെ അണ്ഡോൽപാദനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. Release of ovum from the ovary is called ovulation. അണ്ഡത്തെ അണ്ഡാശയത്തിൽ നിന്നും പുറന്തള്ളുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ovulation. Structure of spermatozoa. പുംബീജത്തിന്റെ ഘടന. A plasma membrane cover the sperm. Sperm consists of head, neck, middle piece and tail. Head is oval-shaped and contain nucleus and acrosome. Acrosome is the anterior cap-like structure which contains enzymes. It helps in fertilization of ovum. Middle piece. They contain mitochondria. Mitochondria produce energy for sperm motility. Tail. Tail helps in sperm movement. Role of hormones in spermatogenesis. Luteinizing hormone or LH. It acts on the Leydig cells and stimulates the secretion of androgens as well as stimulate spermatogenesis. Follicle stimulating hormone or FSH. Acts on Sertoli cells and stimulates secretion of some factors which help in spermiogenesis. പുംബീജോൽപത്തിക്ക് സഹായകമായ ചില ഘടകങ്ങളെ സ്രവിപ്പിക്കുന്നത് FSH ആണ്. Menstrual cycle. The cycle of events starting from one menstruation till the next one is called the menstrual cycle. ഒരു ആർത്തവം മുതൽ അടുത്ത ആർത്തവം വരെ നടക്കുന്ന ചാക്രികമായ മാറ്റങ്ങളാണ് ആർത്തവ ചക്രം. It includes 4 different phases. Menstrual phase, which lasts for 3 to 5 days. 3 മുതൽ 5 ദിവസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആർത്തവ രക്തസ്രാവം. This phase includes breakdown of endometrium as well as blood vessels. ഗർഭാശയത്തിലെ ഗർഭാശയാന്തരപാളിയും രക്തക്കുഴലുകളും പൊട്ടുന്നതിന്റെ ഫലമായി യോനി വഴി രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ആർത്തവം. Follicular phase. It lasts for 4 to 13 days. Formation of mature Graafian follicle and regeneration of endometrium occur. 4 മുതൽ 13 ദിവസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഘട്ടമാണ് ഫോളിക്കുലാർ ഫേസ്. ഒരു പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ ഗ്രാഫിൻ ഫോളിക്കിൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഗർഭാശയാന്തരപാളി പുനർനിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു. The secretion of gonadotropins, that is,
LH and FSH increases gradually during the follicular phase. Ovulatory phase. It occurs in the 14th day. Peak level of LH or luteinizing hormone induces the rupture of Graafian follicle and release of ovum. 14ാമത്തെ ദിവസമാണ് അണ്ടോത്സർജന ഘട്ടം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ലൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോണിന്റെ അളവ് ഉച്ചസ്ഥായിയിലെത്തുന്നതിനാൽ അണ്ടോത്സർജനം നടക്കുന്നു. Luteal phase. It includes formation of corpus luteum. Corpus luteum secrete a large amount of progesterone, which is essential for the maintenance of endometrium during pregnancy. Fertilization athava bija samyogam. Process of fusion of a sperm with an ovum is called fertilization. അണ്ഡവും ബീജവും സംയോജിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് ബീജസംയോഗം. Fertilization takes place in ampulla of fallopian tube. Cleavage. The zygote undergoes successive mitotic divisions called cleavage. Morula. At the 8 to 16 cell stage, the embryo is called a morula. Blastocyst. Cell divisions continue in the morula and it becomes blastocyst. Blastocyst has outer trophoblast and inner cell mass. What are the functions of trophoblast and inner cell mass? Trophoblast helps in implantation, whereas inner cell mass gets transformed into the embryo. Implantation. The blastocyst gets embedded in the endometrium. This process is called implantation. ബ്ലാസ്റ്റോസിസ്റ്റുകൾ ഗർഭാശയാന്തരപാളിയിൽ ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. ഇതിനെയാണ് ഉള്ളിൽ ഉറപ്പിക്കൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. പ്ലാസന്റ. The chorionic villi and the uterine tissue interdigitate and become placenta. ഭ്രൂണത്തിനും മാതൃശരീരത്തിനുമിടയ്ക്ക് കോറിയോണിക് വില്ലസുകളും ഗർഭാശയ കലകളും കൂടിച്ചേർന്ന് രൂപപ്പെടുന്ന സംവിധാനമാണ് പ്ലാസന്റ. It acts as an endocrine gland and secrete hormones like human chorionic gonadotropin or HCG, human placental lactogen or HPL, estrogens and progesterone. പ്ലാസന്റ ഒരു അന്തസ്രാവി കലയായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ഹ്യൂമൻ കോറിയോണിക് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ, ഹ്യൂമൻ പ്ലാസന്റൽ ലാക്ടോജൻ, ഈസ്ട്രജൻ, പ്രൊജസ്ട്രോൺ തുടങ്ങിയ ഹോർമോണുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. It supplies oxygen and nutrients to the embryo and also help in removal of carbon dioxide and excretory products produced by the embryo. Parturition അഥവാ പ്രസവം. Vigorous contractions of the uterus at the end of pregnancy causes delivery of the fetus. ഗർഭകാലം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഗർഭാശയത്തിന്റെ ശക്തിയേറിയതും കരുത്തുള്ളതുമായ സങ്കോചങ്ങൾ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിന്റെ പുറന്തള്ളലിന് കാരണമാകുന്നു. ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ പുറന്തള്ളുന്ന പ്രക്രിയയാണ് പ്രസവം. ഹോർമോൺസ് ഇൻവോൾവ്ഡ് ആർ റിലാക്സിൻ ആൻഡ് ഓക്സിറ്റോസിൻ. Fetal ejection reflex starts from the fully developed fetus and the placenta, and this will induce wild contractions. Oxytocin induces stronger contractions of the uterine muscles, which leads to expulsion of the baby from the uterus through the birth canal. Colostrum or yellow milk. The milk that comes out of the mammary glands of the mother just after childbirth. It is rich in nutrients and antibodies like IgA to develop a resistance to the newborn babies. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടി +2 ക്ലാസിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയ ഫസ്റ്റ്ബെൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ്. Chapter 2 Reproductive Health. Contraceptive methods അഥവാ ഗർഭ നിരോധന മാർഗങ്ങൾ. First method is the natural or traditional method. Periodic abstinence. Avoid coitus
from day 10 to 17 of the menstrual cycle. ആർത്തവത്തിന്റെ 10 മുതൽ 17 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്ന രീതിയാണ് പീരിയോഡിക് അബ്സ്റ്റിനൻസ്. കോയിറ്റസ് ഇൻട്രപ്റ്റസ് or withdrawal. Withdrawal of penis from the vagina just before ejaculation. Lactational amenorrhea. It is the prevention of conception during breastfeeding the child. Barrier methods. They prevent physical meeting of sperm and ovum. അണ്ഡവും പുംബീജവും തമ്മിൽ സംയോജിക്കുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങളാണ് ബാരിയേഴ്സ്. They are used to cover the penis or vagina so that semen does not enter into the vagina. സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും വെവ്വേറെ ഗർഭനിരോധന ഉറകൾ ലഭ്യമാണ്. Condoms protect the user from STDs and AIDS. Barriers also include diaphragms, cervical caps, and walls. These are made of rubber and are used to cover the cervix during coitus. Next one is Intrauterine Devices or IUDs അഥവാ ഗർഭാശയാന്തര വസ്തുക്കൾ. They are of 3 types. Non-medicated IUDs, example lips loop, copper-releasing IUDs, example copper T, copper 7 and multi-load 375. Hormone-releasing IUDs, example progestisert and LNG20. Oral contraceptives അഥവാ ഗർഭനിരോധന ഗുളികകൾ. Oral administration of progestogens or progestogen-estrogen combinations in the form of tablets or pills. They inhibit ovulation and implantation and thereby alter the quality of cervical mucus to prevent sperm entry. സഹേലി സ്റ്റിറോയിഡുകളില്ലാത്ത ഒരു ഗർഭനിരോധന ഗുളികയാണ് സഹേലി. ഇറ്റ് ഈസ് എ ന്യൂ oral contraceptive for females. Surgical methods or sterilization methods. Vasectomy. It is done in male. A small portion of vas deferens is removed or tied up. പുരുഷവന്ധ്യംകരണ രീതിയെ വാസെക്ടമി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ബീജവാഹിയുടെ ഒരു ചെറുഭാഗം മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതോ മുറിച്ചു കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതോ ആണ് പുരുഷവന്ധ്യംകരണ രീതി. Tubectomy. It is done in female. A small portion of fallopian tube is removed or tied up. സ്ത്രീവന്ധ്യകരണ രീതിയെ ട്യൂബെക്ടമി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അണ്ഡവാഹിയുടെ ഒരു ചെറുഭാഗം മുറിച്ച് മാറ്റുന്നതോ മുറിച്ചു കെട്ടിവയ്ക്കുന്നതോ ആണ് സ്ത്രീവന്ധ്യംകരണ രീതി. മെഡിക്കൽ ടെർമിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി or MTP. Intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called MTP or induced abortion. പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തുന്നതിന് മുൻപ് വൈദ്യശാസ്ത്ര മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വമേധയായോ മനഃപൂർവമായി ഗർഭം അലസിപ്പിക്കുന്നതിനെ ഗർഭഛിദ്രം അഥവാ ഗർഭം അലസിപ്പിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നു. Amniocentesis. It is a fetal sex determination test based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid. Uses of amniocentesis: to find out chromosomal abnormalities, determine sex of the fetus as well as developmental disorders. Misuse: in destroying the normal female fetus. ആംനിയോട്ടിക് ദ്രവ പരിശോധനയിലൂടെയുള്ള ലിംഗനിർണയം നിയമം മൂലം നിരോധിച്ചതിലൂടെ പെൺഭ്രൂണഹത്യകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സെക്ഷുവലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ് or STDs. Diseases transmitted through sexual intercourse are called sexually transmitted diseases. ലൈംഗിക ബന്ധങ്ങളിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളെയും അണുബാധയെയും ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെക്ഷുവലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ്. എക്സാമ്പിൾ ഗൊണീറിയ, സിഫിലിസ്, ജെനിറ്റൽ ഹെർപ്പസ്, ക്ലമീഡിയാസിസ്,
genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, as well as AIDS. Which are the early symptoms of this disease? Itching, fluid discharge, slight pain, and swellings in the genital region. ജനനേന്ദ്രിയ ഭാഗത്തുണ്ടാകുന്ന ചൊറിച്ചിൽ, നീർക്കെട്ട്, സ്രവങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളൽ, ചെറിയ വേദന എന്നിവ ഈ രോഗങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന പ്രാഥമിക ലക്ഷണങ്ങളാണ്. പ്രിവെൻഷൻ അഥവാ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ. അവോയ്ഡ് സെക്സ് വിത്ത് മൾട്ടിപ്പിൾ പാർട്ട്നേഴ്സ്. Always use condoms during coitus. Seek medical help if required. Infertility athava vandyada. It is the inability of male or female to produce children. ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതെ ലൈംഗിക സഹവർത്തിത്വം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ദമ്പതികൾക്ക് കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാത്ത അവസ്ഥയാണ് വന്ധ്യത. Assisted reproductive technologies. They help the infertile couples to have children. Assisted reproductive technologies include in vitro fertilization (IVF) or test tube baby program. In this method, ova from donor female and sperms from the husband are collected and allowed to fuse under simulated conditions in the laboratory. ഭാര്യയിൽ നിന്നോ ദാതാവിൽ നിന്നോ ശേഖരിക്കുന്ന അണ്ഡവും ഭർത്താവിൽ നിന്നോ ദാതാവിൽ നിന്നോ ശേഖരിക്കുന്ന പുംബീജവും പരീക്ഷണശാലയിൽ വെച്ച് ശരീരത്തിലെ സമാനാവസ്ഥയിൽ സിക്താണ്ഡ രൂപീകരണത്തിന് പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നു. This is followed by embryo transfer, which is of two types: zygote intrafallopian transfer and intrauterine transfer. Zygote intrafallopian transfer. Zygote or embryo up to 8 blastomeres are transferred into the fallopian tube. Intrauterine transfer. Transfer of embryos with more than 8 blastomeres into the uterus. Gamete intrafallopian transfer. Transfer of an ovum from a donor into the fallopian tube of another female who cannot produce ovum but can provide suitable environment for fertilization and development. അണ്ഡം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത എന്നാൽ ബീജസംയോഗത്തിനും തുടർന്നുള്ള വികാസത്തിനും അനുയോജ്യമായ ആന്തരിക അവസ്ഥയുള്ള ഒരു സ്ത്രീയിലേക്ക് മറ്റൊരു ദാതാവിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച അണ്ഡം മാറ്റുന്നതിനെയാണ് അണ്ഡത്തിന്റെ ആന്തര അണ്ഡവാഹി സ്ഥാനാന്തരം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇൻട്രാസൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് സ്പെർം ഇഞ്ചെക്ഷൻ. A single sperm is injected directly into an egg. Then the fertilized egg is implanted into the woman's uterus. Artificial insemination. The semen collected from the husband or a healthy donor is artificially introduced into the vagina or the uterus of the female. This technique is useful for the male partner who failed to inseminate female or has got low sperm counts. Chapter 3: Principles of Inheritance and Variation. What is phenotype? It refers to the physical appearance of an organism. What about genotype? It is the genetic constitution of an organism. What are alleles? Alleles are alternative forms of the same gene. Incomplete dominance. F1 hybrid shows a character intermediate between both the parents. F1 തലമുറയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സസ്യങ്ങൾ മാതൃ-പിതൃസസ്യങ്ങളുടെ സ്വഭാവങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലുള്ള ഒരു സ്വഭാവം പ്രകടമാക്കുന്നു. എക്സാമ്പിൾ: Antirrhinum majus or dog flower. When a cross was made between a red-flowered plant and a white-flowered plant, the F1 hybrid was pink. When the F1 individual was self-pollinated, we got 1 red flower, 2 pink flowers, and 1 white-flowered plants. The phenotypic ratio is 1:2:1. Genotypic ratio is also 1:2:1. In the case of incomplete dominance,
both the phenotypic ratio and genotypic ratio remains the same. Codominance. Example, blood group in man. Here, both alleles are expressed when present together. Chromosomal theory of inheritance. Chromosomal theory of inheritance was experimentally proved by Thomas Hunt Morgan in Drosophila melanogaster. Why did T.H. Morgan select Drosophila as his experimental material? ജനിതക പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഡ്രോസോഫില മെലാനോഗാസ്റ്റർ അനുയോജ്യമാവാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? It has got a short lifespan. They can be reared easily. Breeding can be done throughout the year. Hundreds of progenies are produced per mating. Male and female flies are easily distinguishable. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടി +2 ക്ലാസിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയ ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ്. സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ മെക്കാനിസം ഇൻ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അഥവാ മനുഷ്യനിലെ ലിംഗനിർണയം. XX, XY type. Humans have 22 pairs of autosomes and 1 pair of sex chromosomes. All the eggs possess only X chromosomes. The male gametes produced by human males are of 2 types. 50% sperm contain X chromosome and 50% sperm contain Y chromosome. Sex is determined by the sperm that fertilizes the egg. മനുഷ്യനിൽ 23 ജോഡി ക്രോമസോമുകളിൽ 22 ജോഡി ഓട്ടോസോമുകളും 1 ജോഡി സെക്സ് ക്രോമസോമുകളും ആണ്. സ്ത്രീകളിൽ എക്സ് ക്രോമസോമുള്ള അണ്ഡം മാത്രം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. പുരുഷന്മാരിൽ പുംബീജോൽപാദനത്തിൽ 2 തരം ബീജകോശങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു. എക്സ് ക്രോമസോം വഹിക്കുന്നവയും വൈ ക്രോമസോം വഹിക്കുന്നവയും. എക്സ് ക്രോമസോം വഹിക്കുന്ന പുംബീജം അണ്ഡവുമായി സംയോജിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സൈഗോട്ട് അഥവാ സിക്താണ്ഡം പെൺകുഞ്ഞായി വളരും. വൈ ക്രോമസോം വഹിക്കുന്ന പുംബീജം അണ്ഡവുമായി ബീജസങ്കലനം നടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സിക്താണ്ഡം അഥവാ സൈഗോട്ട് ആൺകുഞ്ഞായി വളരും. കുഞ്ഞിന്റെ ലിംഗം നിർണയിക്കുന്നത് പുംബീജത്തിന്റെ ജനിതക ഘടനയാണ്. പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ്. Analysis of traits and diseases in several generations of a family. Genetic disorders അഥവാ ജനിതക വൈകല്യങ്ങൾ. Mendelian disorders. Examples, hemophilia. It is a sex-linked recessive disorder in which clotting of blood is delayed. Heterozygous female is a carrier and passes on the disease to some of her sons. സ്ത്രീകൾക്ക് ഹീമോഫീലിയ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വിരളമാണ്. സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ is sickle cell anemia അഥവാ അരിവാൾ രോഗം. It is an autosomal recessive disorder. Here, the RBC become distorted to sickle shape. It is caused due to the substitution of glutamic acid by valine at the 6th position of beta globin chain of hemoglobin. Phenylketonuria. It is an inborn error of metabolism. Affected individual lacks the enzyme which convert phenylalanine to tyrosine. Chromosomal disorders. They are caused due to absence or excess of one or more chromosomes. Example, Down syndrome or trisomy 21. Here, the affected individuals have an additional copy of chromosome 21. Their karyotype is 45A plus XX or 45A plus XY. Characteristic features of Down syndrome are small round head, broad flat face, furrowed tongue, and partially open mouth. Klinefelter syndrome. It is a sexual abnormality in males. The karyotype is 44A
plus XXY. Characteristic features include undeveloped testis and enlarged breast. This condition is called gynecomastia. Turner syndrome. Sexual abnormality in females. Karyotype is 44A plus X0 or XO. Characteristic features. These are sterile females with rudimentary ovaries. Stunted growth is also seen. Chapter 4. Molecular basis of inheritance. The saline features of DNA. DNA has two polynucleotide chains where the backbone is constituted by sugar phosphate and the bases project inside. The two chains have anti-parallel polarity, that is, one chain is 5', 3', and the other is 3', 5'. രണ്ട് ചങ്ങലകളും എതിർദിശയിൽ പരസ്പര സമാന്തര ശ്രേണികളായി കാണപ്പെടുന്നു. ഒരു ചങ്ങലയുടെ ധ്രുവത 5', 3'ഉം മറുചങ്ങലയുടെ ധ്രുവത 3', 5'ഉം ആണ്. The bases in two strands are paired through hydrogen bond. Adenine is bonded to thymine with 2 hydrogen bonds and guanine is bonded to cytosine with 3 hydrogen bonds. The two chains are coiled in a right-handed fashion. The pitch of the helix is 3.4 nanometers. Number of base pairs in each turn is 10 base pair. The distance between a base pair in a helix is approximately equal to 0.34 nanometers. Packing of DNA in eukaryotes. In eukaryotes, negatively charged DNA is wrapped around positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome. Positive charge ulla histone octamersine നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള DNA ഘടകങ്ങൾ ചുറ്റി രൂപം കൊള്ളുന്ന ഘടനയെ ന്യൂക്ലിയോസോം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. Histones are rich in the positive charged basic amino acid like lysines and arginines. Histones are organized to form a unit of 8 molecules called as histone octamer. Nucleosomes are repeating units that form chromatin fibers that further coil and condense to form chromosome. Chromatin is of two types, euchromatin and heterochromatin. Euchromatin has loosely packed regions, stain light and are transcriptionally active. Heterochromatin are densely packed, stain red and are transcriptionally inactive. Transformation principle proposed by Frederick Griffith after his experiments in Streptococcus pneumoniae. Live S-type bacteria was injected into mice and the mouse died. Live R-type injected into mice, mouse lives. Heat-killed S-type injected into mice, mouse lives. Heat-killed S-type plus live R-type injected into mice, mouse dies. This is due to the transfer of genetic material and it is referred to as transforming principle. Hershey and Chase experiment. It has got 3 different steps: infection, blending and centrifugation. DNA replication. Semi-conservative model of replication. Enzymes involved are DNA-dependent DNA polymerase, DNA ligase, and helicase. The DNA strands unwind at a particular point called origin of replication and form a Y-shaped replication fork. Polymerization of nucleotides takes place in 5', 3' direction. On one of the template strand, DNA synthesis occur in a continuous manner and that strand is called the leading strand, and in the other it is discontinuous and that strand is called the lagging strand.
In the case of lagging strand, DNA are produced as small fragments called Okazaki fragments, which are later joined together by the enzyme DNA ligase. Transcription: the process of copying genetic information from one strand of DNA to RNA. Transcription unit: there are three components for a transcription unit. Promoter: that sequence of DNA towards the 5' end where the RNA polymerase bind for transcription. The structural gene, which is the portion of template strand involved in transcription, and the terminator, that sequence of DNA towards the 3' end where transcription stops. Exons, coding sequences that form part of mRNA. Introns, non-coding sequences of RNA. Genetic code by George Gamow. Genetic code is triplet, commaless, unambiguous, degenerate, and universal. Start codon is AUG. It also codes for the amino acid methionine. Stop codons include UAA, UAG, and UGA. Lac Operon. Components of Lac Operon are Lac acid, Lac Y, and Lac A, which are the structural genes. I gene, the regulator gene. P gene, the promoter gene. O gene, the operator gene. Repressor is the protein that is coded by regulator gene I when substrate is absent. What happens in the presence of inducer? In the presence of inducer, it binds to the repressor and makes the repressor inactive. Thereby, transcription will occur. In the absence of inducer, repressor binds to the operator gene and prevent transcription. Human Genome Project. To identify the sequence of 3 billion base pairs of human DNA. BAC, Bacterial Artificial Chromosome. YAC, Yeast Artificial Chromosome. Steps of DNA fingerprinting. Isolation of DNA. Digestion of DNA by restriction endonucleases. Separation of DNA fragments by gel electrophoresis. Southern blotting. Hybridization using labeled VNTR probes. And autoradiography. DNA വേർതിരിക്കൽ, റെസ്ട്രിക്ഷൻ എൻഡോന്യൂക്ലിയസ് രാസാഗ്നികൾ ഉപയോഗിച്ച DNA മുറിച്ചെടുക്കൽ, ഇലക്ട്രോഫോറസിസ് ഉപയോഗിച്ച DNA ഖണ്ഡങ്ങളുടെ വേർതിരിക്കൽ, വേർതിരിച്ച DNA ഖണ്ഡങ്ങളെ നൈട്രോസെല്ലുലോസ് ഉപയോഗിച്ച് ഒപ്പിയെടുക്കൽ, റേഡിയോ ആക്ടിവതയുള്ള VNTR പ്രോബുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സങ്കരണം ചെയ്യൽ, ഓട്ടോറേഡിയോഗ്രഫി. ആപ്ലിക്കേഷൻ: to identify criminals in forensic laboratories, to determine the real parents in case of disputes, and in evolutionary study. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടി +2 ക്ലാസിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് തയ്യാറാക്കി ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ്. Chapter 5, Evolution. Urey and Miller Experiment. Urey and Miller created conditions similar to the primitive atmosphere in the lab using glass apparatus and tubes. 1953 സ്റ്റാൻലി മില്ലർ എന്ന അമേരിക്കൻ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആദിമ ഭൗമ അന്തരീക്ഷത്തെ പരീക്ഷണശാലയിൽ പുനർസൃഷ്ടിച്ചു. അദ്ദേഹം 800 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ നീരാവിയോടൊപ്പം മീത്തേൻ, അമോണിയ, ഹൈഡ്രജൻ എന്നിവ അടങ്ങിയ വാതക മിശ്രിതം ഒരു അടച്ച ഫ്ലാസ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന് വിധേയമാക്കി. അവക്ഷിപ്ത പദാർത്ഥങ്ങളെ വേർതിരിച്ച് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ജൈവ കണങ്ങളായ അമിനോ ആസിഡുകൾ രൂപപ്പെട്ടതായി കണ്ടെത്തി. എക്സാമ്പിൾ ഫോർ നാച്ചുറൽ സെലക്ഷൻ: ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മെലനിസം. ഇറ്റ് ടുക്ക് പ്ലേസ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട്. There were white-winged moths and dark-winged moths in England.
Before Industrial Revolution in 1850s, there were more white-colored moths on trees in urban areas. The white-colored moths could survive better as the trees were covered with lichens. After Industrial Revolution in 1920s, there were more dark-winged moths in the same area. Soot covered the trees and dark-colored moths escaped the predators. Homologous organs and analogous organs. Homologous organs are those organs which are similar in structure but differ in function. Example, forelimb of whales, bat, birds and mammals. Thorns of bougainvillea and tendrils of cucurbita. ഘടനയിൽ സമാനതയുള്ളതും വ്യത്യസ്ത ധർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതുമായ അവയവങ്ങളാണ് homologous organs. Analogous organs. These are organs which are similar in function but differ in structure and origin. Example, eyes of octopus and man, wings of insects and birds, tubers of sweet potato and potato, flippers of penguins and dolphins. Hardy-Weinberg equilibrium. This law states that allele frequencies in a population are stable and are constant from generation to generation. So, gene pool remains a constant. Factors affecting Hardy-Weinberg equilibrium: gene migration, genetic drift, mutation, genetic recombination, and natural selection. Evolutionary stages of man: Dryopithecus, Ramapithecus, Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Neanderthal man, and Homo sapiens. Chapter 6: Human Health and Disease. Bacterial diseases: typhoid fever, pathogen Salmonella typhi. Pneumonia, pathogen Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae. Viral disease: common cold caused by rhinovirus. Symptoms include sore throat, cough and headache. Protozoan diseases: malaria and amoebic dysentery. Malaria is caused by Plasmodium vivax, Plasmodium malaria, Plasmodium falciparum and Plasmodium ovale. Mode of transmission is through the bite of infected female Anopheles mosquito. Symptom: recurring fever. Amoebic dysentery or amoebiasis caused by Entamoeba histolytica. Vector is housefly. Helminth diseases: Ascariasis and Filariasis. Ascariasis is caused by Ascaris lumbricoides or human roundworm. Filariasis is caused by Wuchereria bancrofti and Wuchereria malayi. Fungal diseases: ringworms. Pathogens are Microsporum, Trichophyton and Epidermophyton. Innate immunity. It includes all the defense elements with which an individual is born. It consists of physical barriers, physiological barriers, cellular barriers, and cytokine barriers. Physical barriers include skin and mucous coating of the respiratory, gastrointestinal, and urinary tracts. Physiological barriers include gastric hydrochloric acid, saliva, as well as tear. Cellular barriers include phagocytes like WBC, monocytes, and natural killer lymphocytes, as well as macrophages. Cytokine barriers. Virus-infected cells secrete proteins called interferon. They protect non-infected cells from further viral infection. Acquired immunity. It is acquired after birth either by contracting the disease or by vaccination. Structure of an antibody molecule. Each antibody has 4 polypeptide chains, 2 light chains and 2 heavy chains. Acquired immunodeficiency syndrome or AIDS.
caused by human immunodeficiency virus. Mode of transmission: by sexual contact with infected persons, transfusion of contaminated blood, sharing of infected needles, and from infected mother to child through the placenta. രോഗാണുബാധിതനായ വ്യക്തിയുമായുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം വഴി, രോഗബാധിതരുടെ രക്തനിവേശനം വഴി, പങ്കുവയ്ക്കുന്ന രോഗാണുബാധിതമായ സൂചികൾ വഴിയും, രോഗബാധിതയായ അമ്മയിൽ നിന്ന് പ്ലാസന്റ വഴിയുമാണ് ഇവ പകരുന്നത്. ടെസ്റ്റസ് എലീസ ടെസ്റ്റ്, enzyme linked immunosorbent assay. Cancer. Cancer is an abnormal and uncontrolled multiplication of cells. It is of two types, benign tumor and malignant tumor. Benign tumor is confined to the place of its origin, that is, it do not spread. Malignant tumor spread and invade nearby tissues. It is harmful. Treatment include surgery, radiotherapy, chemotherapy, and immunotherapy. Effects of drugs: drop in academic performance, withdrawal and isolation from family and friends, rebellious behavior, lack of interest in personal hygiene, change in sleeping and eating habits. Chapter 7: Microbes in Human Welfare. Microbes in household products. Lactobacillus convert milk to curd. Lactic acid bacteria improves the nutritional quality by increasing vitamin B12. Propionibacterium shermani produce large amount of carbon dioxide in Swiss cheese, thereby making large holes in it. The Roquefort cheese is ripened by specific fungi which gives specific flavor. Chemicals, enzymes and other bioactive products. Aspergillus niger, a fungus, produce citric acid. Acetobacter aceti, a bacterium, produce acetic acid. Clostridium butylicum, a bacterium, produce butyric acid. And Lactobacillus, a bacterium, produce lactic acid. Saccharomyces cerevisiae or yeast is used for production of ethanol. Lipases are used in detergents. Pectinase, proteases and cellulase are enzymes which make bottled fruit juices clear. Bioactive molecules. Streptokinase, produced by Streptococcus. It is used as a clot buster to remove clots from the blood vessels of patients who have myocardial infarction. Cyclosporin A, produced by Trichoderma polysporum, which is a fungus. It is used as an immunosuppressive agent in organ transplant patients. Statins are produced by Monascus purpureus. It is used as blood cholesterol lowering agents. It inhibits the enzymes which are responsible for synthesis of cholesterol. Microbes as biocontrol agents. Ladybird beetle control aphids, dragonflies control mosquitoes, Trichoderma, a fungus, control several plant pathogens. Bacillus thuringiensis control butterfly caterpillars. Baculoviruses are pathogens that attack insects and other arthropods. Biofertilizers are organisms which can bring about soil nutrient enrichment. Example: Azospirillum, Rhizobium, Anabina, nostoc. Chapter 8: Biodiversity and Conservation. Patterns of biodiversity. Latitudinal gradient. Biodiversity increases from poles towards equator and from high elevations to low elevations. Second one is species-area relationship. Alexander von Humboldt has observed that within a region, species richness increased with increasing explored area, but only up to a limit. അലക്സാണ്ടർ വോൺ ഹംബോൾട്ടിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ
ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ഭൂവിസ്തൃതി കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ ജീവിവർഗങ്ങളുടെ സമ്പന്നത വർദ്ധിക്കുന്നു. The graph shows a rectangular hyperbola. On a log scale, the relationship becomes linear or a straight line and is described by the equation log S is equal to log C plus Z log A, where S stands for species richness, Z the slope of the line or regression coefficient, A represents area, and C represents y-intercept. Rivet Popper hypothesis by Paul Ehrlich. He compared the ecosystem to an aeroplane. In an aeroplane or ecosystem, all parts are joined together by thousands of rivets or species. If every passenger starts popping a rivet to take home, that is, make the species extinct, it may not affect flight safety initially, but as more and more rivets are removed, the plane becomes dangerously weak. Which rivet is removed may also be critical. Loss of rivets on the wings, that is key species, is obviously a more serious threat to flight safety than loss of a few rivets on the seats or windows inside the plane. ജൈവ വൈവിധ്യനാശത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ. It is referred to as evil quartet. First one is habitat loss and fragmentation. Second one is overexploitation. Third one, invasion by alien species. And fourth one is co-extinction. Conservation of biodiversity. That is, types of conservation strategies. In situ conservation or on-site conservation. The endangered species are protected in their natural habitat so that the entire ecosystem is protected. നാം ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ പൂർണ്ണമായി സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള ജൈവ വൈവിധ്യവും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സമീപനത്തെയാണ് ഇൻസിറ്റു കൺസർവേഷൻ അഥവാ ഓൺ-സൈറ്റ് കൺസർവേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ: നാഷണൽ പാർക്സ്, sanctuaries, biosphere reserves, etc. Ex situ conservation or off-site conservation. It is the conservation of organisms outside their habitats. The endangered species are protected under the care of humans. ഈ സംവിധാനത്തിൽ വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ജന്തുക്കളെയും സസ്യങ്ങളെയും അവയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക സംരക്ഷിത ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ച് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകി സംരക്ഷിക്കുന്നു. എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻക്ലൂഡ് zoological parks, botanical gardens, gene banks, etc. Hotspots. Biodiversity-rich area where rare or endemic species are more. വളരെ ബൃഹത്തായ ജൈവസമ്പത്തും ജീവികളിലെ തദ്ദേശീയതയും നിലനിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളാണ് ജൈവ വൈവിധ്യ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ. ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ, വെസ്റ്റേൺ ഘാട്ട് ശ്രീലങ്ക, ഈസ്റ്റേൺ ഹിമാലയാസ് ആൻഡ് ഇൻഡോ ബർമ. എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ഓർ എൻഡമിസം. Species confined to a region and not found anywhere else. Endemic species are rich in hotspots. ഒരു ജീവിവർഗം ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് മാത്രം കാണപ്പെടുകയും മറ്റൊരിടത്തും കാണപ്പെടാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് എൻഡമിസം. പ്രിയപ്പെട്ട കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നാം വേഗത്തിൽ 8 ചാപ്റ്ററിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചു പോയി. എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ വിജയ ആശംസകളും നേരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടത് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് വേണ്ടി +2 ക്ലാസിന്റെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്സ് തയ്യാറാക്കിയ ഫസ്റ്റ് ബെൽ ഓഡിയോ ക്ലാസ്.